So in last few lectures, we have started chapter thermodynamics. Yes. So we have started. कौन है? Mute करा जरा. We have started new chapter, that is the thermodynamics. In thermodynamics, we have seen different terms, okay, in which we have seen energy, types of energy, okay, then substances, that is homogeneous substance and the heterogeneous substance, then working substance, then pure substance, okay. Now we will, and again we have seen system. What is meant by system? System is the area on which we are focusing, okay, or the area under observation is called as system. The next one is the surrounding. Surrounding is the portion which is other than system, okay. All other than portion which is other than system of universe is called as surrounding, correct? Yes, sir. Yes, sir. Then boundary. What is meant by boundary? So the boundary is the line, okay, which separates system and the surrounding, which separates system and the surrounding. The boundary may be fixed, may be movable, the boundary may be visible, boundary may be invisible, okay. Then we have seen open system, closed system, and the isolated system. In open system, what happened? What happened in open system? Matter and heat exchange. Matter and heat. Matter and heat both can. Exchange with surrounding. Such systems are called as open system. For example, centrifugal pump, compressor, IC engine. Okay, these all are the open. Then closed system. What is meant by closed system? Only energy can cross the boundary. Closed systems are the system where energy can interact with the surrounding, but matter cannot exchange with the surrounding. So such systems are called as closed systems. Some examples of that, which are those examples? For example, battery. Okay, battery of mobile, you can consider battery of mobile. Suppose this one is the mobile, and if the battery of mobile, if you see here, we can add energy into the battery. Am I right? Yes, sir. So as the energy goes on increasing, it shows indicator in the symbol of battery. It goes on increasing, and up to 100% it can acquire the energy. Okay, and after that we remove the charger. That is mean we are stop adding energy, and after that we can use this energy to run the various applications in the mobile. So whether there is change in the mass of the battery? No. No, there is no change in matter of battery. So this system comes under the closed system. Okay. Then tube lights. Can we say tube lights or not? Again, Yes, sir. Again confusion. Yes, sir. See, check on Google whether the tube lights or the bulbs are open system or the closed system. Okay. Closed system. Closed system. Okay, think very carefully. Then last one is the isolated system. And isolated systems are the systems in which energy and matter both cannot be exchanged with the surrounding. Okay,
energy and matter exchange are strictly restricted. So such type of systems are called as isolated system. We are giving example here as thermodynamics or thermos flask. Then we have seen properties. So each and every system consists some properties. So out of these important properties are written on slide, that is the mass, volume, temperature, pressure, density. Okay. So these properties are also correct, Pratiksha. Bulbs are considered as an open system. So properties are again divided into two types, that is the intensive properties and extensive properties. So the intensive properties are those properties which are not depend on the mass or the matter. Okay, when we divide matter, then also the quantity or the intensity of that property is the same. Such properties are called as intensive property. For example, temperature, pressure, density. These are the properties which are not depend on the matter. And extensive properties are those properties which are depend on the matter. Okay. So this is intensive properties and the extensive properties that we have studied. Then we have not, I think thermal equilibrium is remaining. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So we will see here state of equilibrium. Can anyone please explain what is mean by equilibrium? Balance state. Yeah, correct. It is the balance state. Anyone? No translation, no rotation. No translation, no rotation. Okay. Again. See, in front of you, they are written a state of balance in an equilibrium state. There are no unbalanced potential or driving forces within the system. Okay. See, if there is unbalance in the system and the surrounding, at that time, what will happen? For example, if here जे शिकवतो ते समजते ना सगळं? हा सर, फक्त ग्राफ समजले नाहीत. म्हणजे ते मगाशी सांगितलं, मागच्या वेळेला सांगितले ते सायकल्सचे. हा सर. तो प्रॉब्लेम असतो बऱ्याच वेळेला. परत एकदा सांगतो, काय अडचण नाही. इंग्लिशचा प्रॉब्लेम येतोय का काय तुम्हाला? मराठीत एक्सप्लेन करायला पाहिजे काय? का तसं काय अडचण वाटत नाही? हो सर. हो म्हटल्यानंतर मला कळत नाही नक्की अडचण येते का नाही येते. अडचण येत नाही सर. येते नाही येत. हा, ठीक. See here, if suppose this is the water particles, or we can consider this is water. If the inside temperature is 20 degrees Celsius and outside temperature is also 20 degrees Celsius, then whether there will be transfer of energy? No. The temperature? No. Another thing, if the temperature here we have 10 degrees Celsius. Okay, or we can consider firstly, at first, I will erase that particles of water, so we can write temperature here. When we call, now we will go for the first one, that is the thermal equilibrium. So what is equilibrium?
when all properties of a system are at equilibrium state or at a steady state. Okay, there is no any force who changes these properties from one state to another state. Okay, for that reason we have seen states in the previous lecture. Correct? Yes, sir. Am I right? समजलं का नाही तुम्हाला? मागच्या वेळेला आपण स्टेट त्याच्यासाठीच बघितले होते. स्टेट म्हणजे त्याची एक पोझिशन, त्या पोझिशनला त्याचे पर्टिक्युलर्स काय असतात, व्हॅल्यूज असतात. गेट इट? So thermal Yes, sir. equilibrium, we will see one example of thermal equilibrium. So thermal, mechanical, phase equilibrium and chemical equilibrium. So phase is okay, we will see also that one also. So here we have temperature of 20 degree. Here we have temperature 20 degree. All over the body we have temperature about 20 degree. Okay, it means that this system is in thermal equilibrium. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. See here, what is mean by thermal equilibrium? If the temperature is the same, if the temperature is the same throughout the entire system, if the temperature is the same throughout the entire system, then we can call such a system as, such system is in thermal equilibrium. So can I say if the all temperature, all that water or the body temperature is 20 degrees Celsius, at that time, can I say this one is the in thermal equilibrium? Yes, sir. Correct? Yes. Now, Yes, sir. now see what I will do. You please observe only. Okay. Sometimes what happen, you are focusing on the slides and whatever I am talking, you are not getting. Okay, फक्त स्लाइड तुम्हाला वाचून दाखवायचे म्हटलं तर एवढं काय अवघड नाही, तुम्हाला समजेल पण जाईल काय वाचतोय मी, काय दिले, पण थोडस आपण थोडं बघूया त्याच्यामध्ये काय आहे. So if I add energy in the form of heat, energy in the form of heat, so what will happen? Temperature will increase. Temperature will increase, but firstly the temperature will increase at bottom. Here suppose it is 40 degree, or we can, okay, 40 degree. Now whether this system is in thermal equilibrium? No. No. No, sir. Why? Temperature is not. Same temperature. Because all over temperature of the body is not same. So it means, and after that I stop adding energy, I stop addition of that energy from the outside. So what will happen after some time? Again, it will come in the equilibrium. Again it will come into the equilibrium. Okay, either, but how it will come to equilibrium? By exchanging heat with the surrounding. Yeah, correct, by exchanging heat. For example, if it is 40 degree, it means it transfer temperature towards that 20 degree. Correct? Because energy transfer takes place due to the potential difference. ओके, ते आपण पाठीमागे बघितलं, त्याची इंटेन्सिटी कशावरती डिपेंड आहे. सो पोटेन्शियल डिफरन्स जेवढा जास्त असेल तेवढी त्याची इंटेन्सिटी जास्त असणार आहे. बरोबर? Yes, sir. After some time we have temperature about 25 degree all over. All over. So again, this system
this system again in thermal equilibrium. Correct? Yes, sir. So what do you understood about the behavior of a system? From that, It tries to be in equilibrium. yes, correct, very good. System always tries to be in equilibrium. Okay, if there is no any energy addition, for example, if I increase heat here, एक तुम्हाला इक्विलिब्रियम समजलं की बाकीचे काय समजतील, काय अडचण नाही एवढं. If I add heat, as it is related to thermodynamics, we consider temperature most of the time. If all over temperature is 40 degree and outside temperature is 20 degree, so what will happen after some time? It goes in equilibrium state. Yeah, energy exchange will happen. Correct? So why it happen? Right, system tries to gain equilibrium. Yeah, system tries to be in equilibrium itself. Okay, within that body. अरे एक नहीं. हाँ. System tries to be in equilibrium itself. Also, it tried to be in equilibrium with surrounding. समजलं तुम्हाला मी काय सांगितलं आता? Yes, sir. काय सांगा बरं? System tries to be maintain equilibrium with itself as well as In with surrounding. surrounding, correct. First, system tries to be in equilibrium with itself. पहिल्यांदा स्वतःमध्ये इक्विलिब्रियम आणण्याचा प्रयत्न करते आणि त्याच्यानंतर सराउंडिंग बरोबर करते. बरोबर. म्हणजे सिस्टम ही नेहमी प्रयत्न करत असते की इक्विलिब्रियम मध्ये कसं राहता येईल. करेक्ट. It may be in thermal equilibrium, it may be in the form of another type of equilibrium is the mechanical equilibrium. If there is no change in pressure at any point of the system with the time. Okay. For example, if we consider this one as a pressure cooker. If we consider this as a pressure cooker, and if we are adding heat here, so whether the pressure will goes on increasing or not? Pressure increases. प्रेशर इन्क्रीज होतोय. करेक्ट आहे. म्हणजे काय केलेले आपण याला एनर्जी ऍड केल्यामुळे प्रेशर इन्क्रीज झाला. सो वी कॅन से हियर दिस सिस्टम इज नॉट मेकॅनिकली इन इक्विलिब्रियम. ओके. It means all over pressure should be same. All over pressure should be same. सगळीकडे प्रेशर त्याच्यामध्ये सेम असायला पाहिजे. ते एक सांगितलं मी की सिस्टम मध्ये जो काय प्रेशर आहे तो सगळीकडे सारखा असायला पाहिजे. त्याचबरोबर दुसरी मी कंडिशन सांगितली की सिस्टम सराउंडिंग भोवती सुद्धा इक्विलिब्रियम मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करते. फॉर दॅट म्हणजे काय आपल्याला शिजवायचं जे आहे कुकर मध्ये. ओके. ते शिजवलं आपण. सपोज किती शिट्ट्या देतो आपण कुकरच्या? शिजवायचं. हा, कशावरती डिपेंड आहे काय शिजवायचं ते? आता काय सांगता मग तुम्ही? राईस. हा, राईस. ओके. राईस शिजवायचे आहेत, अंडी शिजवायचे आहेत, अजून काय आहे शिजवायचं आहे. मग त्याला किती शिट्ट्या द्याव्या लागतात? 3 शिट्ट्या द्याव्या लागतात. व्हेरी गुड. सो आफ्टर 3 vessels of that cooker, what we will do? We switch off the gas. Correct? Yes, sir. We switch off the gas. Then what will happen after some time, or when we switch off the gas, it is possible to remove that cap? No. Why? आतमध्ये प्रेशर असतो. आतमध्ये प्रेशर आहे. ओके. But why we cannot remove this? Steam. Okay. And after some time, हे जे टोपण आहे हे आपोआप निघून पडतं. हा सर. हा सर. So it means what happened? The pressure also goes on reducing.
Am I right? Yes. Outside pressure, that is surrounding pressure, is lower as compared to inside pressure. Correct? Understood? Yes. Yes. So when there is a no any pressure change inside the system, there is no any change in the pressure inside the system, at that time we can call such a system is in a mechanical equilibrium. Okay, if the temperature is same throughout the system, then we can call it as thermal equilibrium. If the pressure inside the system is the same throughout, then we can call it as mechanical equilibrium. Now another one is the phase equilibrium. Okay, if a system involves two phases, if the system involves two phases, and when the mass of each phase reaches an equilibrium level and stays there. Okay. For example, phase equilibrium. I will give one example for the phase equilibrium. If suppose this is the glass, if I put some water here, okay, this one is the water, suppose. So water having one phase, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So after some time, if I add kerosene, suppose, or some petrol, so if I add here, whether they will mix together? No, sir. For first, एकदम पहिल्या सुरुवातीला पाण्यामध्ये जर मी पेट्रोल टाकलं किंवा ते केरोसिन टाकलं, तर ते लगेच जसंच्या तसं वर, जसंच्या तसं इथं वर थांबतंय का? ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आत जातंय, सगळीकडे मिक्स होतंय, आत जाते. बरोबर आहे? सगळीकडे पहिल्यांदा ते ओव्हरऑल वॉटर मध्ये मिक्स होतंय. Correct? But this is related to the phase equilibrium. So it tries to come in the upward direction and it tries to make their own phase. Okay, and after some time you can find out two clear phases. Okay, you can find out two clear phases. So this is phase equilibrium. Get it or not? Yes, sir. त्यावेळेला आपण याच्यामध्ये रॉकेल ओतलं, त्यावेळेला ते रॉकेल याच्यामध्ये गेलं त्या पाण्यामध्ये, मग ते तसंच राहतंय का? नाही राहत. मग त्याला कोण वेगळं वेगळं करतंय? कोण करतंय वेगळं? Density of each liquid. Density, correct, density. But density is the property of system. Okay, due to that, so it tries to make two phases. Okay, so when they are steady on their position, on their phases, we can say it as phase equilibrium. Get it? ओके, दोन वेगवेगळ्या फेज दिसायला लागले एकदम व्यवस्थित, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं चेंजेस होत नसेल तर त्याला आपण फेज इक्विलिब्रियम म्हणतो. ओके, फेज इक्विलिब्रियम मध्ये एवढे काय डीप जायची गरज नाही आपल्याला. ना केमिकल इक्विलिब्रियम. व्हॉट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? हा पॉइंट होता तुम्हाला 12th ला? येस सर. मग तुम्ही सांगायला पाहिजे खरं तर. व्हॉट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल रिएक्शन होत नाहीत त्याच्यात. ओके, म्हणजे एखादी सिस्टम घेतली आणि त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सिस्टम होत नाही, सॉरी, केमिकल चेंजेस होत नाहीत. केमिकल चेंजेस होत नाहीत म्हणजे त्याच्यामध्ये जे केमिकल बॉन्ड आहेत ते कसे आहेत? दे आर बॅलन्स्ड. ओके, देयर इज नो एनी transfer of electrons and all, there's something atoms,
Okay, I am very weak in chemistry actually. So how to transfer that C or H from left side to right side to balance that, I never understood yet. Okay, ते कसं ट्रान्सफर करतात ते मला त्याच्यामध्ये बराच प्रॉब्लेम येत होता केमिस्ट्रीमध्ये. Okay, so chemical equilibrium, if the chemical composition of a system does not change with time, that is, no chemical reactions occur. If there is no chemical reaction, if there is no change, if the left side and the right side of that, what we can say for that, त्याला काय म्हणतो आपण, पूर्ण ह्याला लेफ्ट साइडला एक असं आपण लिहिलेलं असतं 2-3 आणि राईट साइडला लिहिले असतात CH4 CH2 प्लस अजून काहीतरी असतं त्याच्यात. Reactant product. What we can call it as? Reactant and Product. product. Reaction product. Reactant. लेफ्ट साइडला रिएक्टंट, राइट साइडला प्रोडक्ट. Left side la reactant, right side la product. Okay. Yeah, when they get balanced, त्याचे मोल्स आणि मास जर सेम आलं तर ते बॅलन्स. okay. आणि जर मोल्स आणि मास सेम नाही झाले तर मग ते फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करते. ओके, गेट इट. म्हणजे सिस्टीम स्वतः ट्राय करते. येस सर. Okay. So when that system, that chain, okay, is in equilibrium condition, there is no change in that chemical composition. At that time, we can say that system is in chemical equilibrium. Okay, have you understood? Yes, sir. When there is no any change in the property. For example, if there is change in temperature, again system can move from one point to another point. For example, ज्यांना ग्राफ समजला नव्हता त्यांच्यासाठी पण आहे आता हे, they can understood here. Here we have, on this side we have pressure. And here we have volume. Suppose our system is at this point where we have definite mass, where we have definite temperature, where we have definite pressure, where we have definite volume, where we have definite density. Okay, these all are the properties. Definite, it means at that point we can find out the correct quantity of that or value, not quantity actually, value of that property. Okay, it means there is no change. So at that time, if all properties are balanced, that is density, mass, temperature, pressure, volume, if they all are balanced, then can I say the system is in equilibrium? Yes? Yes. Can I say? Yes, sir. So system is in equilibrium. After some time, what happens? The pressure of system goes on reducing due to change in volume. Okay, it means there is no change in mass, there is no change in density, and again it goes on moving. Okay, so this is another state. Okay, here again system is in equilibrium, but the values of these properties are same or different? Different. Okay, different. And whether all properties are different or some properties are different and some properties are as it is. Some properties are different. Some properties are different. Can you tell me which properties may be changed? Pressure and volume.
pressure, volumes are changes. What about temperature? Same. Yeah, in temperature Change. also there will be change. In mass, As it is. as As it is. Density As it is. as it is. See, suppose if there is air or gases, then there may be change in density also. Okay, because gases are compressible, and in liquid, density as it is. It means it is very important. It is very important to that all properties should be in equilibrium, so the total system will be in equilibrium. Correct? Yes, sir. Yes, sir. समजतंय का तुम्हाला मी काय शिकवलं ते आता? आता मी काय Yes, सांगितलं ते sir. कळालं का? Yes, sir. सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाण्यासाठी सगळ्याच प्रॉपर्टी चेंज झाल्या पाहिजेत असं काय नाही. एक जरी प्रॉपर्टी त्याच्यामधली चेंज झाली तरी सिस्टमची इक्विलिब्रियम कंडिशन ब्रेक होऊ शकते. गेट इट? But some properties having internal relations, that means volume having relation with the pressure, pressure having relation with the temperature. Okay, so due to that, if there is change in some property, for example, if suppose I am adding temperature to that, if I am adding temperature to that, whether I am going to unbalance the volume, whether I am going to unbalance the pressure, or where I apply the pressure from outside, no, I am adding only temperature. Correct? Yes, sir. But there may change in pressure also. There may change in volume also. Correct? Why Yes. this happen? Why it is happen? Due to heat. Relate. Due to the Yes, sir. relation between that P V T. Get it? Yes, sir. Okay. I think many of you understood. See, if you are listening carefully, then you can understood that things. Otherwise, what is meant by thermal equilibrium? If all temperatures are same, then we can call it a thermal system, thermal equilibrium system. Okay, we will move forward. That we have studied what is meant by state, what is meant by thermodynamic process. I will ask to you once again, what is meant by state of a system? Exact condition of the system. Exact condition of the system is called as the state of a system. Whether the properties having definite value at that state. Yes, sir. Yes, sir. How many of you say the properties having at state, if we consider one state, there we can get exact values of the properties? How many of you say? Please raise your hands. काय सर रिपीट करा. एकच स्टेट आहे. स्टेट म्हणजे काय? एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम. माझा प्रश्न असा आहे की किती जणांना असं वाटतं की एक्झॅक्ट स्टेट ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला आपण तिथं प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यू काउंट करू शकतो, म्हणजे डिफायनाइट व्हॅल्यू असतील, असं किती जणांना वाटतं? ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. सगळ्यांना क्वेश्चन माहित आहे ना? 22 ज्यांनी हात वर केलं त्यांना नक्की का सगळ्यांना हात वर करायला सांगितलं असं वाटतंय? क्वेश्चन माहित आहे. हा, माहित आहे. ओके, व्हेरी गुड. अँड हू थॉट लाईक दॅट? आणि असं कोणाला वाटत आहे की या सिस्टमच्या एक्झॅक्ट स्टेट ज्या वेळेला असेल तिथे आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येणार नाही एखाद्या ठिकाणी, असं किती जणांना वाटतं? लोअर करा तुमच्या हँड. ज्यांनी पहिल्या वेळेला हे केलं त्यांनी डाऊन करा हँड.
Okay. So 4 people thinks that we do not get exact value at a state. Okay. ठीक आहे. So 21 आणि 3 जवळजवळ 25 झाले. 56 students are there. So other 25 are what we can say. You should be either on one side. Okay. तुम्हाला एकतर वाटलं पाहिजे की असं होतंय किंवा तसं होतंय. ठीक आहे. So I will explain here. At any state, we get the first student, that 21 students are correct. At any state, we get exact value for the properties. That it means we can check properties at any state. For example म्हणजे इथं आता टबच काढतो एक त्यामध्ये. If this is the state of a system, okay, whether I can measure mass here, whether I can measure pressure here, whether I can measure volume here, correct? I can measure. त्या स्टेटला मी सगळं मेजर करू शकतो. Okay, because this is the balanced state, we can say. So if we have volume of 4 here and pressure is about 16. I don't know. I don't think about the units. It may be bar, it may be Pascal, kilopascal. Volume may be meter cube or something, or liter. Okay. So this is one state. At that, I have that values. ज्यांना चार्ट समजलं होतं त्यांच्यासाठी पण बघा. If I increase the volume, म्हणजे इथं जी स्ट्रीप आहे ही सपोज मी उचलली आणि ही मूव केली इथपर्यंत. मी ब्लू कलरने काढतो ती. If I move this top up to that, so what happened? Whether there may be change in volume of a system? Yes, sir. Yes. No. Yes, there is change in a volume. As there is change in volume, whether pressure will be same or there also changes? Pressure also changes. Pressure also changes. It means system is unbalanced. System is unbalanced now, correct? Yes. And as it is unbalanced, it will move or try to balance. And at a certain point, we consider here. Here, the system get balance. Okay, where the mass will be same, but pressure reduces from 16 to 8 and volume increases from 4 to 6, suppose. Have you understood now? So this is actually happen here. जे काही इथं ऍक्च्युअली हॅपन झालेलं आहे, हॅपन म्हणजे झालेलं आहे, जे काही इथं झालेलं आहे तेच आपण ग्राफ वरती प्लॉट करतो. अशा प्रकारे आपण ग्राफ तयार करतो. Get it? So these two are the states of the system. This one is the state 1 and this one is the state 2. Now what is thermodynamic process? Path between two states. Yeah, if system changes from state 1 to state 2, then we can call it as thermodynamic process. So how many processes happen here? 1. Yeah, there is One. only one process. Understood? ज्यांना ग्राफ समजणं होतं त्यांना कळलं? Yes, sir. Okay. Thermodynamic process, then we will move ahead.
thermodynamic processes. Then cycle means when Initial state and final state equal. Final position are when the initial state and the final state of the systems are equal, at that time we can say this is this is the thermodynamic cycle. If the initial state and final state are same, it is means what? It means Equilibrium condition. yes, the properties at initial state and the properties at final state are same, or the values of that properties are same. At that time, we can say the system completed one cycle. Then we have seen isothermal process, isobaric process, and isochoric process. Okay. Now, next one is the quasi-static process. सर बॅक साइडच घेतलं नाही कुठले? हे झालेलं आहे तुम्हाला अगोदर झाले नाही ए डिव्हिजनला? Yes, sir. हा सर झालं हा झालंय म्हणून मी घेतलं नाही ते. Can you tell me what is isothermal process? Temperature constant. कधी? Isothermal process. When process is going on, when system changes from state 1 to 2, at that time 1 to 2 it means कुठली पण स्टेट असू शकते बरं का. 1 to 2 असली पाहिजे असं काय नाही. 2 to 3 असेल, 3 to 4 असेल, 4 to 5 असेल. पण ती प्रोसेस होत असताना जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं तर आपण म्हणतो ती प्रोसेस कशी झाली? Isothermal process. Then second one is the isobaric process. When we call it as isobaric process, pressure remain constant. pressure remains constant. ज्या वेळेला प्रोसेस होत असते, सिस्टम चेंज होत असते, त्यावेळेला बाकीच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात, परंतु प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं जातं. आता ह्या ज्या प्रोसेस आहेत या इंटेन्शनली घडवून आणल्या जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर व्हॉल्यूम चेंज होत असेल, बरोबर आहे, तर व्हॉल्यूमचं रिलेशन कशा बरोबर आहे? प्रेशर बरोबर आहे. करेक्ट? Yes, sir. हे नॅचरल थिंग्स आहेत. पण जर आपल्याला आयसोबारिक प्रोसेस पाहिजे असेल तर ती घडवून आणावी लागते. ओके. देन आयसोकोरिक प्रोसेस. Volume remains constant. Volume remains constant. For example, suppose त्याचं एक एक्झाम्पल देतो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. माझ्या लक्षात आलं जसं की इफ सपोज this is the piston which is not movable. Okay, and this system having some pressure of suppose 10 bar, and if suppose this one is the isochoric process. Isochoric process means the volume should be constant. So whether this process can happen, if जर प्रोसेस व्हायची असेल तर प्रॉपर्टीज मध्ये चेंज व्हायला पाहिजे, तर ती स्टेट एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाईल. बरोबर आहे? Yes. म्हणजे प्रोसेस जर व्हायची असेल तर स्टेट चेंज व्हावे लागतील ना. Yes, sir. हा, हे तर समज तुम्हाला प्रोसेस व्हायची असेल तर स्टेट चेंजेस व्हायला लागतील. ठीक आहे. मग इथं हे जे व्हॉल्यूम आहे हे जर मी कॉन्स्टंट ठेवलं तर प्रॉपर्टी चेंज होऊ शकतात का? Pressure increase केला. हा, प्रेशर इन्क्रीज केला. ठीक आहे. आता कसा प्रेशर इन्क्रीज करायचा? Temperature provide. Correct. Saidi given correct answer. If we provide temperature, त्याच्यामध्ये टेम्परेचर जर आपण ऍड केलं आणि व्हॉल्यूम जसंच्या तसं ठेवलं आणि प्रेशर इन्क्रीज केलं तर काय होईल? ही सिस्टम जी आहे ती एका स्टेट मधून ती अशी खाली चालली पाहिजे असं काय नाही, कुठेही जाऊ शकते. इकडे गेली सपोज, म्हणजे ही एक प्रोसेस झाली.
but during that process, whether there is change in volume? No. No, there is no change in volume. So we can call this process as isochoric process. This process as isochoric process. Okay? Understood? Yes. Yes, sir. Now we will see quasi-static process. Whether we have time? This one is the quasi-static process. This one is actually not applied many times. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक ओव्हरऑल बॅकग्राऊंड सांगतो. हिअर आता याच्यामध्ये बघा, मी तुम्हाला सांगतो अगोदर, बाकीचं पाहिजे तर आपण परत घेऊ. हा एक गॅस आहे, याला सिस्टम कन्सिडर केलं. ओके, आणि याच्यावरती इथे एक वेट ठेवले. ही पिस्टन आहे, ही मूव्ह होऊ शकते वर खाली. पहिल्या सुरुवातीला ही पिस्टन इथं होती. ही जी डॉटेड लाईन दिसते तुम्हाला इथं, डॉटेड लाईन दिसते, Yes, sir. हा सर. इथं पहिल्यांदा ही पिस्टन होती. मग त्याच्यावरती मी हे डब्ल्यू वेट ठेवलं. मग वेट ठेवल्यामुळे काय झालं, ही पिस्टन खाली गेली. बरोबर आहे? Yes, sir. म्हणजे सिस्टमनं स्टेट चेंज केली का नाही केली? केली. स्टेट केली. चेंज केली. आणि इथं आल्यानंतर हे जे वेट वरून ऍड झालेलं आहे एक्सटर्नल मधून, ते बॅलन्स झालं या गॅसच्या फोर्सेस म्हणून. आज जे काही फोर्सेस क्रिएट झाले त्याच्यामुळं हे बॅलन्स झालं. मग इथून इथपर्यंत जी काही मुवमेंट झाली स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत, ही मुवमेंट जी झाली ही डायरेक्ट झाली. फॉर एक्झाम्पल, इथं प्रेशर 10 होता, तो डायरेक्ट इथं 50 झाला. बरोबर आहे? कळलं का? इथं पहिल्या सुरुवातीला ज्या वेळेला वजन आपण ठेवलं नव्हतं त्यावेळेला त्याच्या आतमध्ये असणारा जो प्रेशर आहे तो 10 होता, आणि ज्या वेळेला वेट ठेवलं त्यावेळेला पिस्टनची मुवमेंट झाली अनबॅलन्स फोर्सेसमुळे, आणि ते प्रेशर डायरेक्टली 50 झालं. करेक्ट? Yes, sir. पण हे 10 वरून डायरेक्ट 50 वर आलं. मग मध्ये आधी जे प्रेशर मूव्ह झालं, ही मुवमेंट मला कळाली का याच्यामध्ये? नाही. म्हणजे प्रेशर 10 वरून 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 असं करत करत 50 वर गेला असेल ना. पण ते इथं आपल्याला दिसतंय का? नाही दिसत. मग हे जर पाहिजे असेल तर मी काय करतो, हे जे वेट आहे, हे वेट आहे, मी एका ग्रॅमचं वेट तयार करतो आणि टोटल मिळून तेवढंच तयार करतो, जसं याच्यामध्ये ह्या दुसऱ्या डायग्राम मध्ये दाखवतो. ओके, हे सपोज पहिल्यांदा 10 kg वेट होतं. किती होतं? 10 kg. आणि मी याच्यामध्ये एक या चिप्स अशा प्रकारे तयार करतो की एका चिप्सचं वेट हे 10 ग्रॅम असेल. ओके, आता जर मी हे वेट इथून उचललं तर ही सिस्टम परत आहे अशी या स्टेटला येईल. करेक्ट? Yes, sir. बरोबर. हा, आता जर या सेकंड मध्ये बघा, या सेकंड मध्ये जर याच्यातली फक्त वरची 10 ग्रॅमची मी जर प्लेट उचलली, 10 ग्रॅमची प्लेट उचलली, तर याच्यामध्ये एवढा काही जास्त फरक पडेल का? नाही. नाही. म्हणजे ही सिस्टम या स्टेट मधून या स्टेट मध्ये याच्या जवळच असेल. परत मी अजून एक उचलली तर परत दुसरी स्टेट मिळेल मला. म्हणजे इक्विलिब्रियम मध्येच असणार आहे दोन्ही. बरोबर आहे का? समजतंय का? नाही समजत? ओव्हरलोड झालं काय? नाही सर. ठीक आहे, आपण काय करू, हा पॉइंट पुढच्या लेक्चर मध्ये बघू. ठीक आहे, फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणजे अशी प्रोसेस जी प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट मधूनच पास होते. ओके, अशी काय आपण शक्यतो वापरत नाही कुठं, आणि याचा पुढे कुठं काही जास्त उपयोग पण नाही. फक्त ती काय आहे प्रोसेस तीच फक्त आपल्याला बघायची आहे. ओके, Okay. Yes, sir. so we will
stop here. And we will see in next lecture what is quasi-static process once again. So with this, we will stop here. I'll take attendance. Wait. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Roll number 8. Absent. 9, 10, 11. Six. Omkar Gauri. Okay. Roll number 8, 12, 14, 15, 18, 26, 36, 40, 42, 54. These are the absent. 36 present, sir. 26. 36. Mute yourself. So with this, we will stop here. Thank you, all of you.